Приветствую вас, дорогие друзья, на канале BP23 Games. Мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Квест «Призрачная надежда». Встретиться с Себастьяном и Анной за пределами Фаудкрофта. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Так, дядя Соломон хочет вести Анну из Фаудкрофта в неизвестном направлении, наверняка, чтобы скрыть ее от Себастьяна. Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Как бы, не знаю, давайте скажем, что мы справимся. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Хорошо, предоставлю это дело тебе. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. То есть, да, мы опять поговорили и будем ждать развязки этих квестов, связанных с темной магией. Опять ждать весточку. Ну, разве будем ждать, так ждать. А тем временем путем на следующее задание, или не обязательно разговор, не знаю. Основа для шантажа. У Себастьяна свои проблемы, у Нати свои проблемы, у Поппи тоже свои проблемы. Это, то есть у нас 3 задания на взаимоотношения. Она у нас где нас ждет? Она нас ждет за пределами Хоксмида. То есть недалеко относительно. Так, в карту Хогвартса лучше. Ой, Хоксмида зайдем и оттуда дойдем. Думаю, она недалеко от него находится. Для получения платины также нужно выполнить задания на взаимоотношения. Они относятся к побочным заданиям. Ну и, во-первых, как по мне, они интересные. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Итак, приступаем. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Так, задание началось основано для шантажа. Надо поговорить с 3 представителями Хоксмида и узнать, как Харлоу шантажирует их. Поскольку вы помните, в начале всех этой квестовой цепочки с Нацай
мы пытались найти доказательства их вины. А ее мать, вот эта Надсайд, она отчитала ее за вот эти вот Mrs. попытки. Rabe should be nearby. Так, Revelio. где она? Наверху? А, она наверху, тут же еще есть лесенка вверх. Значит, она наверху. А, вот она. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, записку нам передали. Мне написано: миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Да уж. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Обычно у нас в России так действуют коллектора, когда заемщик не отдает деньги. Типа милый, в хорошем порядке, без угроз, дают понять, что в случае чего вам будет конец. Извините, я тут быстренько сложность поменяю снова на более приемлемую. Потому что ходить и собирать в этом огромном мире всякие сундучки и так далее, и драться с каждым мобом, желания, поймите, нету. Так, кто нам ближе? А, непонятно. Ну ладно, пойдем на это. То есть вот, коллекторское письмо получили они. Если вы нам не поможете, мы разберем вашего муза на запчасти. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie.
Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Итак, мы поговорили со вторым свидетелем. Как известно, первый получил письмо в стиле коллекторского агентства. Во втором письме он просто, грабит человека, по сути, забирая драгоценные вещи взамен на молчание. Да, этого типа нам надо прижучить обязательно. Agabus Filbert must be around here somewhere. Так, и что нам скажет третий свидетель? Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this Почему у information него with с Officer плащом? Singer? Почему он так плохо выглядит? I suppose I have Словно no мыло choice. какое-то. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you Да, already странно. know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. У меня же Now to плащ find нормально Natty. выглядит, никакого мыла и прочего. Так, ладно, вернуться в кабанью голову идем. Кстати, тут, не знаю, может полезно будет для кого-нибудь или нет. Если вы собрали все, что есть в Хогсмиде, кроме одного сундука с сокровищами, то мы сейчас как раз за ним и пойдем. Потому что этот сундук можно взять только в ходе выполнения этого квеста. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Вот как раз мы идем в этот трактир. Опять бежать надо. Не знаю, почему бы сразу не отправиться, допустим, туда. Музыка тревожная заиграла, значит, беда. А кабанья голова — это, так сказать, трактир для местного отребья. Всяких банд и Natty тому must be подобное. around here somewhere. Revelio. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Так, это ее следы. По ним нам надо сейчас как раз и идти, и мы попадем в тайное логово. Так думаю. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. А вот следы продолжаются. Я думал, они где-то внутри.
Они снаружи. Natty must have been taken this way. Тайное убежище I need банды to find her Пепламба. quickly. Вот там как раз и находится последний сундук с сокровищами. The footprints led to this room. There must be another way forward. Возможно, как раз вот за этой бочкой. Revelio. Expelliarmus. Может, ее как-то взорвать можно, сломать, не знаю. Или что мне с ней делать-то? Revelio. Так, а нафига я вообще отодвигал ее, спрашиваются эти бучки? А, вон оно как. Они служат как потайная дверь. А, кстати, у нас вот цели появились. Первое, естественно, найти. Не обязательно. Найдите книгу стихов и любовное письмо. Так, надо не забывать найти сундук. Так, это не он. О, слышите, Нати там разговаривает с кем-то. Лучше бы, чтобы меня не видели. Базара нет. Применяем дезэлиминационные заклинания. А что это за аура такая или купол? А, это не Нати, это убийца банды Пепламба разговаривал так. Вот палача я, по-моему, не знаю, не смогу завалить с первого раза. А тут еще какой-то особый враг, что ли? Гвендолин Чроу. Печально известный, кстати. О, как. Это сколько у меня их получает? А, в карту-то зайти не могу, она недоступна. В игре 18 печально известных врагов, 16 из которых я одолел. Их осталось 2. Я так думаю, это она и Самаран Рок должен быть, по идее. А, вот там сундук, кстати. Вот он где-то рядом здесь. Вот с этим придурком. О, да. Это последний сундучок на территории Хоксмида был. Теперь продолжим. Будем снимать их всех. Ну, постараемся снять всех по одному. О, вот это было опасно. Так, это что у нас? Монетки, да, тут? Нигде обязательных таких улик пока не было. Гвендолин Шоу здесь. Так, тут мы можем пройти под подмостками и перейти на ту сторону. Если я его здесь завалю, на меня обратят внимание или нет? Так, пока вроде все нормально. Без каких-либо проблем. Это у нас что? Решетки в полу, которые мы можем выдернуть. Так, что тут у нас здесь есть? Сундучок с монетками. Угу. И что, по сути, все? Бой стоило, оно того. Так, а где эти письма, книга стихов, где она вообще? Так, ты это... Ты присядь, что ли, я не знаю. Тут по-моему, палач стоит где-то рядом. А, он вообще, он здесь.
Так, а тут это выхода-то нет, по сути. Хотя там еще сверху кто-то был. Ага, вон еще сверху враги. Давайте пока сундучки все обшарим. Может, есть что полезное? О, вы любовное письмо нашли? Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Ну, короче, понятно, нашли письмо. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Let's finish this job. Anyone looking for troubles found it in Revelio. You'll regret crossing my path. To your knees. Так, мы спалились. Причем конкретно. Лучше, конечно, убрать маленьких, а потом биться с палачом. Вот. Гвендолин Шо побеждена. Видели? Появилась пометка, что побеждено 11 из 12 особо печальных врагов. Печально известных врагов. Это вообще не в ту сторону попадает. Ага. Вот паучьи банды, они, вообще все паучьи банды, они такие, знаете ли, жирные прям. Долго убиваются, и столько заклинаний надо применить для их уничтожения. Даже, по-моему, у них хп больше, чем у самих печально известных врагов. Так, ну я не вижу, где еще. Где-то еще книгу стихов надо найти. Она наверняка так. А, вот, кстати. Оно вроде, да? Ну вот мы выполнили дополнительную цель. Осталось выполнить основную, а именно найти саму Натти. Вот опять стоит, блин, вот как вот можно его обойти по стелсу, когда он впереди тебя буквально стоит. Так, а вот и Натти. Поговорите с Иско. Вот Винсом. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. She spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Найдите палочку еще, но это мне больше заняться нечем. Вот она, по-моему, да? Под замком. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Все, не волнуйся, я вернул твою палочку. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Все, что ли? Так, теперь надо спасти мою подругу. Или он сейчас это сам будет делать? Thank you, Mr. Isco.
My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. I understand. Ну, найдите выход. Я думаю, нам да, это не заставит. Хотя погоди. Или нет, все правильно иду. Странно, что никакого сопротивления нету. Ни подкрепления, ничего подобного. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and... О, тут уже констебль Сингер нас ждет. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashfinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Такое ощущение, как будто она нас хочет, знаете, сдвинуть, потому что она в сговоре с ними, и мы ей мешаемся. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Задание завершено основам для шантажа. Разговор был не особо приятный. Да и такими темпами наши попки рискуют вылететь из школы. Письмо пришло на почту. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Так, ладно. У нас есть еще одно задание по взаимоотношениям, а именно Поппи, который хочет встретиться с нами в запретном лесу. Не знаю, только по какому там поводу. План спасения. С Нинджи ты, точно. Я про них уже совсем забыл. Она же у нас любительница животных. И не может стоять в стороне, когда им что-то угрожает. Ну что, полетели к ней. Она нас уже здесь ждет. I can do this. At least we're out of the class. Is this where we're meeting the Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere.
There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Ага, не тут-то было, да? Кентавр уже здесь. Погодите-ка. Типа окружили, да? Странно. Мой персонаж боится, а это прям аж радуется. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Какой злой кентавр. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Вот так бы сразу и сказала всю правду быстренько. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. Мне, чтобы пойти за этим самым лунным камнем, ты решила постоять и еще раз поговорить с тобой. Зачем? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can Ну head так to the давай library and начнем start действовать. looking into Почему the ты до cave сих you пор mentioned. стоишь и болтаешь? Я не понимаю. I'll let you know what I find. В смысле? Это опять был пустой разговор? Разговор перед самим квестом, что ли? Чуть-чуть, походу, да. Чё, о чем, ни о чем. Понятно, что ничего не понятно. Ну, дорогие друзья, на этом мы тогда закончим эту часть. Будем надеяться, что потом снова все сразу появится, все 3 задания там с развязкой по темной магии, с развязкой по вот этим тварям, с развязками по НЦА и вот этому, как рассказать, расследованию, что ли. Вот. В следующей части начнем проходить основной сюжет, ну, продолжим точнее. Поэтому всем спасибо.
блядь, чё с мать твой-то? Чё он такая багнутая стал? Видели, да? Фигня какая-то. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Приходите на канал, буду рад. Всем пока-пока.